welcome to my channel. The 0 to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது Accountancy Level Standard June 2023 ஓட public paper. So பார்க்கலாம் Accountancy Part 1. So 21 mark question. The root of financial accounting system is stewardship accounting. Transaction not recorded at all is known as complete record பண்ணலனா that is called error of complete omission B. Third question, which one of the following is a representative personal account? So outstanding salaries. ஏன்னா எல்லாமே personal account தான், but representative personal account பார்த்தீங்கன்னா outstanding salaries. Next, fourth, in India accounting standards are issued by, it is ICAI, that is Institute of Chartered Account of India. Next, petty cash book may be used to record சின்ன expenses record பண்ணுறது தான் petty cash book, that is expenses relating to postage and conveyance. Trial balance is a statement. The total of sales book is posted periodically to the credit of sales account. So sales account எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து சேல்ஸ் புக் சொல்லுவாங்க. சேல்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே சேல்ஸ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். The bank reconciliation is prepared by the business. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிஆர்எஸ்னால் பேங்க்காரங்க தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. No, it is prepared by the businessmen. So ஆன்சர் வந்து B. Ninth question, people who writes codes and program. So answer அதில் இருக்குது, it's called system programmer. The difference in the trial balance is taken into the suspense account. So difference எது இருந்தாலும் it comes under suspense account. Next level, who is considered to be internal users of financial information. So உள்ளுக்குள்ளே இருக்காங்க, creditor வெளியில், employee உள்ளுக்குள்ளே, customer வெளியில், government வெளியில். So its employees comes under internal user. Next, in double entry system of bookkeeping, every business transaction affects minimum 2 accounts. Okay. So next, the concept which assumes that the business will last indefinitely is called going concern concept. Closing entries are recorded in cash book lilla, ledger lilla, journal properly record பண்ணுவாங்க. Depreciation is caused by lapse of time, usage, obsolescence. A, B, C answer. அதோட answer D. 16. Interest on bank deposit. So திரும்ப வருது, right? So repeated, recurring பண்ணுறதுனால it comes under revenue receipt B. The process of transferring the debit and credit item from journal to ledger account is called posting. So debit and credit, journal in the ledger pan, it's called as a posting. The famous book of Arthashastra was written by Kautilya. Carriage inwards will be shown in the trading account. Other carriage outwards shown in the profit and loss account. Net profit is credited to capital account. Okay, அவ்வளோதான் இந்த 20 questions. 2 marks பார்க்கலாம். Mention the 4 types of subsidy books. நம்ம 8 books இருக்கு. Purchase book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, journal proper and cash book. இவ்வளோ 8 books இருக்கு. ஏதாவது 4 எழுதலாம் நீங்கள். Give the formula to find the amount and rate of depreciation under straight line method of depreciation. What is amount of depreciation formula? Cost of an asset minus residual or scrap value divided by estimated life of an asset. Rate of depreciation பார்த்தீங்கன்னா is equal to amount of depreciation divided by cost of an asset, that is original cost of an asset into 100. இது எழுதுனாவே உங்களுக்கு 2 marks. Define bookkeeping. What is meant by error of principle? Error of principleனா என்னன்னாக்கா, ஒரு நம்ம ரியல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட் அது தெரியாமல் நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம க்ரியேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், அது ஜார்னல். வாட் இஸ் த சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்? ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். பட் சில பேர் என்ன எழுதுவாங்க, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கே நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலன்னா தட் இஸ் கால்ட் as error of principle. Explain any 2 direct expenses and indirect. Indirect expenses பார்த்தீங்கன்னா wages, okay, then you have carriage inwards, இதெல்லாம் வந்து direct expenses. Indirect salaries, commission paid, rent paid, இதெல்லாம் வந்து indirect expenses. Sales book is undercast by 100, purchase book is overcast by 400. இது வந்து it's a one line statement. Next, dash account debit to dash account. Withdraw money from ATM, journal entry, cash account debit to bank account. 29. Classify the accounts into personal, real and nominal account. Kumar is a personal account, commission received is a nominal account, building is a real account and capital is a personal account. BRS question is explain the format of single column cash book. So date,
particulars, so date, receipt, LF, then you have as cash rupees, அதுமே date, payments, LF, we have so number receipt number RN VN voucher number எழுதிக்கலாம், then rupees LF VN and rupees. Next, what are the constituents of final accounts? Final accounts என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னாக்கா, first trading account, then profit and loss account, then balance sheet. Distinguish between capital receipts and revenue receipts. What are the various methods of depreciation? Discuss briefly the branches of accounting. Mention the subsidy book which following transactions are recorded. Sale of goods for cash, cash book la record பண்ணுவோம். Purchase of goods on credit, purchase book la record பண்ணுவோம். When the proprietor takes goods for personal use, that comes under journal proper. So இது வந்து accounting equation. Then you have journal entry, post them to the cash account. Commence business with cash, cash account debit to capital account. Introduce additional capital, cash account debit to additional capital account. Withdrawn for personal use, cash, drawings account debit to cash account. Okay. So இதுவும் ஒரு ஃபார்மில் இப்போ சொன்னாலும் அதே ஃபார்மில் வச்சு நேம் பண்ணுறது. Next we have cost of goods sold. Formula வந்து opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Indirect நம்ம எடுக்கக்கூடாது. Next, state whether the following account should be placed in the debit or credit. Purchases, debit, drawing, debit, capital, credit, purchase return, credit, carriage invoice, debit, interest received, credit. Next, journal entries. Rishi commenced business with cash, cash account debit to Rishi capital account. Bought goods for cash. Bought another purchases, purchase account debit to cash account. Purchase goods from Ravi for purchase account debit to cash account. Cash paid to Ravi. Ravi account debit to cash account. Fifth one, withdraw cash for personal use. Drawings account debit to cash account. Cash deposited into bank account debit to cash account. Paid salaries by check. Salaries account debit to bank account. Sold goods to Madhu on credit. Madhu account debit to sales account. Borrowed loan from bank account debit to bank loan account. Received commission, cash account debit to commission received account. So இது வந்து discount double column cash book. Next, yes, trial balance எங்க வருதுன்னு பார்க்கலாம். Cash in hand debit, discount received credit, creditors credit, building debit, opening stock debit, direct expenses debit, carriage outwards debit, capital credit, purchases debit, sales credit. So ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டேலி ஆயிடும். ஸோ இது வந்து லெட்ஜர் அக்கௌண்ட், ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், எஸ், சேல்ஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் ரெண்டுமே மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட் லைன் மெத்தட் அண்ட் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட். ஸோ ஜென்ரல் நம்ம வந்து இதுக்கு தான் போயிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு, yes, classify the following item into capital receipts and deferred revenue. Construction of building, capital expenditure. Legal fees paid to the lawyer for acquiring a land, it is called capital expenditure. Carriage paid on goods purchased, revenue expenditure. Heavy advertisement cost, deferred revenue expenditure. Rent paid for the factory, revenue expenditure. So journal entry rectify பண்ணுது. Next, so this is நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு. வாட் இஸ் லெட்ஜர், எக்ஸ்பிளைன் இஸ் யூட்டிலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ திங்க் பிஆர்எஸ், ஸோ பிஆர்எஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெட்டி கேஷ் புக்கு. ஸோ நான் சீக்கிரமாக நான் அந்த வீடியோ போட்டுருவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் எனி 5 லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், ஆல்ரெடி வீடியோவில் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஷோ த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். ஸோ இங்கே வந்து அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க, அவ்வளோதான், ரைட். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ இது ஒரு ஃபுல் பேப்பர், இது ஓகே, நாட் பார்ஷியல் பேப்பர், இது ஃபுல் பேப்பர். ஸோ ஹாஃப்லி கூட நீங்கள் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், இதே மாடல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.